Hello everyone, myself Dashrath, and as I earlier said that I will be starting one platform for sharing my experiences of how I got this Group 1 and Group 3 and other central services. To share all this journey, I started this platform called TGPSC Journey. So in this video, as this is my first video, I want to share few things like, for example, what ranks I got in groups exam. At the same time, what was my strategy, and about my kind of a bit of about my UPSC journey as well as. So first, myself, I am Dashrath. I secured 398 398 state rank ఇన్ గ్రూప్ 1. దాంతోపాటు గ్రూప్ 3లో కూడా నాకు 495 స్టేట్ ర్యాంక్ వచ్చింది. దీంతోపాటు ఎస్ఎస్సిలో కూడా గ్రూప్ సి లెవెల్లో ఐ గాట్ సెలెక్టెడ్ ఇన్ గ్రూప్ సి లెవెల్. ప్రజెంట్లీ వర్కింగ్ ఇన్ జిఎస్టీ తిరుపతిలో వర్క్ చేస్తున్నాను. ఈ ప్లాట్ఫామ్ స్టార్ట్ చేయడానికి ద బిగ్గెస్ట్ రీజన్ ఏంటంటే, ఇనిషియల్గా ఐ వేస్టెడ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ నోయింగ్, అంటే ఎలా చదవాలి, ఏం బుక్స్ చదవాలి, ఇదంతా నాకు ఒక యూపీఎస్సీలో ఒక 2-3 అటెంప్ట్స్ తెలుసుకోవడానికి సరిపోయింది. అండ్ చాలామంది కూడా సీరియస్ ఆస్పిరెంట్స్ తోటి టచ్ లేకపోవడం వల్ల ఐ లాస్ట్ 2-3 ఇనిషియల్ అటెంప్ట్స్. సో ఇవే మిస్టేక్స్ ద ఫ్రెషర్స్, బిగినర్స్ వీళ్ళు చేయకుండా ఉండాలి అని. So after learning lot of from the failures, I have started this platform. Those who are feeling like nervous or else confusion lo unna vallu mana platform ni they can follow, and we also started one telegram channel as well. Akkad nunchi you can know the things what I feel to share, what is important, rather than like akkada kaakunda we can plan properly. So in this video, first myself Dashrath, అండ్ నేను ఒక 4 అటెంప్ట్స్ యూపీఎస్సీ రాశాను. అండ్ దెన్ ఫర్ ద లాస్ట్ 2 years నుంచి గ్రూప్ 1 మీదనే ఉండే. 1 year 3 times ప్రిలిమ్స్ రాయడం జరిగింది, అండ్ లాస్ట్లీ మెయిన్స్ రాయడం జరిగింది. అందులో 495 స్టేట్ ర్యాంకు మనకు వచ్చింది. 398 స్టేట్ ర్యాంక్ గ్రూప్ 1లో వచ్చింది. 495 స్టేట్ ర్యాంక్ వచ్చింది గ్రూప్ 3. ఎస్ఎస్సీలో కూడా అరౌండ్ 200 సంథింగ్ ర్యాంక్ వచ్చింది. సో నౌ ఐ విల్ షేర్ సమ్ strategies and the books which are really required for the UPSC. as మనం గ్రూప్ మన ఛానల్లో పెట్టినాం కదా. సో లైక్ how many members are mostly preparing for UPSC. సో అది కనుగొన్నప్పుడు we got a poll that mostly ఒక 40% వరకు UPSC వాళ్ళు ఉన్నారని. సో లెట్ మీ గివ్ సమ్ UPSC కావాల్సిన బుక్స్ ఏంటిది, వాట్ యూ కెన్ స్టడీ అండ్ టు వాట్ లెవెల్ అనేది we will discuss. సో ఫస్ట్ we will start with our book list, and this is the only fine, not fixed one. You can change as per your needs, but these are కొన్ని relevant books అనేది నేను రాస్తాను. most important and relevant books ఇవి చదివితే సరిపోతుంది, ఇంక్లూడింగ్ ఫర్ TGPSC as well as UPSC. సో ద ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి విల్ స్టార్ట్ విత్ ద పాలిటీ. సో పాలిటీ ఏం చదువుతారంటే, జనరల్గా తెలుగు మీడియం ఆస్పిరెంట్ చాలామంది కొన్ని నార్మల్ ఆథర్ బుక్స్ కానీ అవి చదువుతుంటారు. సో ఐ రిక్వెస్ట్ దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్స్ సెట్టర్స్ కానీ వీళ్ళు కానీ, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద యూపీఎస్సీ ఆస్పిరెంట్స్ పాలిటీ చదివింది లక్ష్మీకాంత్. అండ్ లక్ష్మీకాంత్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ బుక్ యూ కెన్ ప్రిఫర్, బికాస్ ఈవెన్ యూపీఎస్సీలో మనకి 15 to 16 క్వశ్చన్ పాలిటీ నుంచి వచ్చిన మనం ఒక 13 to 14 క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయొచ్చు లక్ష్మీకాంత్ నుంచి. సో పాలిటీకి లక్ష్మీకాంత్, లక్ష్మీకాంత్ యూ కెన్ ఫాలో. అండ్ ఫర్ నన్ను అడిగితే యూ కెన్ ఫర్ హిస్టరీ, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ హిస్టరీ విచ్ ఈస్ అ ప్యూర్ స్టాటిక్ హిస్టరీ వచ్చేసి యూ కెన్ ఫాలో. నేనైతే ఐ ఫాలోడ్ ఫర్ ద లాస్ట్ 3-4-5 years ఐ జస్ట్ స్టడింగ్ ఒకటి ఎన్సీఆర్టీస్, న్యూ ఎన్సీఆర్టీస్ చదివాను. ప్లస్ ఫర్ మోడర్న్ ఇండియా అందరికీ తెలిసిందే
స్పెక్ట్రమ్ చదవడం జరిగింది. అండ్ I humbly request people to not to skip these two sources, because you can see this year Araghatta అనే క్వశ్చన్ వచ్చింది అండ్ this directly picked from NCERT. 6th or 7th NCERT నుంచి డైరెక్ట్లీ పిక్ చేశారు. సో ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఆల్సో వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ మెనీ మోర్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ హియర్. At the same time for especially for geography ki I referred, and everybody, most of the toppers refer NCERTs andi. So prefer NCERTs from 6th to 12th. ప్రిలిమ్స్ దగ్గరకు వచ్చే కొద్ది టైం లేకపోతే 6th నుంచి 10th వరకు స్కిప్ చేసి 11th and 12th NCERTs ఆర్ మస్ట్. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఫర్ టీజీపీ తెలంగాణ కూడా ఇది చదవచ్చు. టీజీపీఎస్సీకి ప్రిపేర్ వాళ్ళు కూడా ఇండియన్ జోగ్రఫీ ఇక్కడ నుంచి కవర్ అయిపోతుంది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ మీరు ఏదైనా రిలవెంట్ నాట్ సఫిషియంట్ ఇది అనుకుంటే వీ కెన్ గో విత్ PMFIS. నేనైతే చదవలేదు. I always relied on NCERT and I used to score around 8 questions. Out of 10 questions వస్తే NCERT నుంచి మనకి 7 to 8 క్వశ్చన్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకొక సబ్జెక్ట్ ఏముంటుందంటే హిస్టరీ, ఎకనామిక్స్కి వాట్ ఐ ప్రిపేర్డ్ అండ్ ఐ సజెస్ట్ ఈజ్ ఫర్ ఎకానమీ. ఇది ఎకానమీ ఏంటంటే మోస్ట్లీ ఎకానమీలో those who are preparing as in group 3 also in economy section I scored in 110 approximately 100 to 110 score వచ్చింది నాకు ఎకానమీ పేపర్లో. ఈవెన్ group 2 also I scored around 105 to 110 in economy section, economy and environment section లో. So in this section what I suggest is mostly you can for economy you can realize మెయిన్గా కొన్ని చదవాల్సి ఉండే. ఎకానమీ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ కొన్ని స్టాటిక్తో పాటు కరెంట్ అఫైర్స్ అండ్ బేసిక్గా మనకు ఉండాల్సిన స్ట్రాంగ్ కమాండ్ ఓవర్ ఎకానమీ సర్వే. ఒకటి ఎకానమీ సర్వే ప్లస్ బడ్జెట్. ఇవి మనం బేసిక్ చదువుకున్న తర్వాత, బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ వచ్చిన తర్వాత ఎకానమీని వీటితోటి లింకప్ చేసుకుంటే ఇట్స్ మచ్ బెటర్. అదర్వైజ్ ఎకానమీ అనేది ఇట్స్ మోస్ట్లీ రెండు కలిసి వస్తాయి క్వశ్చన్స్. ఇట్స్ మిక్స్డ్ ఆఫ్ బోత్ స్టాటిక్ అండ్ కరెంట్ అఫైర్. సో యూ జస్ట్ ఇన్ ఎకానమీ మస్ట్ బి డూయింగ్ బడ్జెట్ అండ్ ఎకానమీ సర్వే. అండ్ దాంతోపాటు నేను మృణాల్ సార్ నోట్స్ ఫాలో అయ్యాను, మృణాల్ పీడిఎఫ్ది ఫాలో అయ్యాను. సో దీస్ ఆర్ గుడ్ PDF. బట్ ఈయన క్లాసెస్ వింటూ ఫాలో అయితే బాగుంటుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హిస్ క్లాసెస్ యు ఆర్ వాచింగ్, దెన్ యూ కెన్ ప్రిఫర్ ఎకానమీ ఎనీ స్టాండర్డ్ వన్ బుక్. ఫర్ బిగినర్స్కి మాత్రం యూ ఆల్సో స్టార్ట్ విత్ NCERT హియర్, బికాస్ కొన్ని బేసిక్ కాన్సెప్ట్ అనేది అర్థమైపోతుంది. ఇక్కడ బిగినర్స్ NCERT స్టార్ట్ చేసి బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అయిపోతే యూ కెన్ డూ ఇట్ విత్ ఏ మృణాల్ పటేల్ సార్దైనా కానీ. సో నా మార్కెట్లో నితిన్ సింగ్ అనేది కూడా ఒక బుక్ వచ్చింది, అండ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో గుడ్. నితిన్ సింగ్ అని కానీ, అండ్ ఇంకా ఒక ఆథర్ పేరు ఉంటుంది, ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు రికలెక్టెడ్ సమ్ సింగ్. అతని బుక్ కూడా ఇట్ వాజ్ వెరీ నైస్ అని టాక్. సో these books you can follow. For economy you can score very good marks in group 2, especially group 2 group 3 prepare ayatollu you have to score very good in economy. It's one of the best subject you can tell that, because only conceptual clarity unte you can score maximum marks. Even in group 1 also I got 98 in economics, one of the highest score I got in among the papers. So economy అనేది నాకు స్ట్రాంగ్ హోల్డ్ ఉంటుంది. సో అందులో ద బిగ్గెస్ట్ రీజన్ ఇన్ ద హ్యావింగ్ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ. ఇది ఉంటే యూ కెన్ సాల్వ్ మెనీ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ ఇంకా ఎకానమీ అయిపోయింది, హిస్టరీ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏం చేశారు, జాగ్రఫీ అయిపోయింది. సో నౌ వాట్ సబ్జెక్ట్ ఫర్ IR, ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్. ఫర్ IR ఐ యూజ్ టు ఫాలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హిందూ న్యూస్ పేపర్ ఫాలో అయ్యేటోడిని. హిందూ న్యూస్ పేపర్ రెగ్యులర్గా చదువుతో పాటు ఐ యూజ్ టు do mapping from YouTube. So I suggest to do, especially if you are before prelims for UPSC ఇస్తే IRలో ఒకటి వచ్చేసి we have to follow న్యూస్ పేపర్. దాంట్లో ఇష్యూస్ చూస్తూ ఉండాలి. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఏదైనా స్టాండర్డ్ మ్యాగజైన్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అయితే స్టాండర్డ్ మ్యాగజైన్స్ విజనైజ్ది కానీ ఏదైనా ఒక బుక్ నోట్ తీసుకొని
ఫర్ ప్రిలిమ్స్ పీటీ 365 దాంట్లో పీటీ 365 మల్టిపుల్ టైమ్ రివైజ్ చేసి యూ కెన్ వాచ్ దిస్ మ్యాపింగ్ ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్ ఐఆర్. సో ఇది సరిపోతుంది. అండ్ బేసిక్ న్యూస్ పేపర్, బేసిక్ ఆర్గనైజేషన్స్, బేసిక్ వాళ్ళ ఫంక్షన్స్ ఏంటిది అనేది చదువుకుంటే సరిపోతుంది. ఇంకా ఫర్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, ఫర్ ఎస్ఎన్టీ, ఫర్ ఎస్ఎన్టీ ఫర్ మీ నేను స్టార్టింగ్లో ఈవెన్ ఐ గేవ్ సిడిఎస్ అండ్ ఐ ఆల్సో క్లియర్డ్ సిఏపిఎఫ్ వన్స్ రిటర్న్ క్లియర్ అయింది నాది. సో సిఏపిఎఫ్కి సిడిఎస్కి నేను బేసిక్ బుక్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 6th నుంచి 10th వరకు ఐ హ్యావ్ స్టడీడ్ ఆల్ దిస్ ఎన్సిఆర్టీస్ ఆఫ్ సైన్స్. ఫస్ట్ ఈ సైన్స్ చదివాను. సో ఐ రికమెండ్ ఫర్ ద బిగినర్స్ అట్లీస్ట్ ఈ ఎస్ఎన్టీకి బేసిక్ సైన్స్ ఒకటి ఎన్సిఆర్టీ 6th నుంచి 10th వరకు చదివేసి ఎట్ ద సేమ్ టైము ఇది మినిమం బేసిక్. దాంతోపాటు నేను పీటీ 365 ప్రిలిమ్స్కి అయితే పీటీ 365 నేను చదివేవాడిని. సో ఐ రిలైడ్ ఎస్ఐఎన్టీ పార్ట్ ఫ్రమ్ అగైన్ విజన్ ఐఏఎస్ ఎస్ఐఎన్టీ చదివాను. దీంతోపాటు రవి అగ్రహారి సార్ అని ఒక ఉంటాడు, రవి అగ్రహారి బుక్ కూడా బాగుంటుంది. బట్ ఈ బుక్ కొంచెం బల్కీగా ఉండడం వల్ల ఐ డిడ్ంట్ ప్రిఫర్ ఇట్. మోస్ట్లీ ఐ కవర్డ్ ఆల్ మై ఎస్ఐఎన్టీ బేసిక్స్ ఫ్రమ్ one source is from I covered it from the NCERT, second is from PT 365 current affair magazines. I covered this syllabus. For group 1 I made for mains వచ్చేసి these are all mostly for the prelims point of view I am talking. Mains మీద we will make one more video and strategy and we'll make one more video strategy. ఇదంతా ఏంటంటే జస్ట్ ఫర్ బుక్స్. దిస్ వీడియో ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ బుక్స్. దోస్ ఆర్ బిగినర్స్కి చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది కాబట్టి we discussed almost all the books I prepared. And history, economy, geography, polity. Yeah, for current affairs వచ్చేసి we'll discuss very quickly. Current affairs, it is first of all it is very vast, చాలా వాస్ట్ ఇది. సో ఇది మనము ఎట్లా అంటే ఇట్ ఈస్ బల్కీ, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అ కరెంట్ అఫైర్. జనరల్గా చెప్పాలంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కరెంట్ అఫైర్. సో ఎవ్రీథింగ్ వీ టెన్ టు ఏమంటారంటే వీ టెన్ టు రిమెంబర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇంపార్టెంట్ అనుకొని మనము న్యూస్ పేపర్ చదవడము, అన్ని న్యూస్ పేపర్లో వస్తున్న ఆర్టికల్స్ అన్నీ ఇంపార్టెంట్ అనుకోవడము, ఇవన్నీ చేస్తుంటాము. అది బల్కీ నోట్స్ అవుతుంది అండ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వీ డోంట్ రివైజ్ ఇట్. సో అది పెద్ద ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో కరెంట్ అఫైర్స్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కరెంట్ అఫైర్స్ క్వశ్చన్స్ does not cross 33%. ఇట్ మే బీ ఆర్ లెస్ దెన్ 33% వస్తుంది. ఎవరికైతే స్టాటిక్ స్ట్రాంగ్ ఉంటుందో దే విల్ క్లియర్ స్టాటిక్ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. సో స్టాటిక్ స్ట్రాంగ్ లేకపోతే కరెంట్ అఫైర్ అనేది ర్యాండమ్, ఎనీథింగ్ క్వశ్చన్కి వెల్కమ్, ఎనీ క్వశ్చన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్లీ ఇన్ లాస్ట్ ఇయర్ దిస్ 2025 ప్రిలిమ్స్లో దే ఆస్క్డ్ అబౌట్ ఖోఖో ఛాంపియన్షిప్, ఖోఖో వరల్డ్ కప్ గురించి అడిగారు. సో ఆ ఖోఖో వరల్డ్ కప్ అది మేబీ ఇంపార్టెంట్ ఉండొచ్చు, అది యూపీఎస్సీ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఇంపార్టెంట్. బట్ స్టూడెంట్ దే టెన్ టు ఇగ్నోర్, యూపీఎస్సీ వాళ్ళు దే టెన్ టు ఇగ్నోర్ ఆల్ స్పోర్ట్స్ రిలేటెడ్ కంటెంట్. సో యూపీఎస్సీ అడుగుతూ ఉంటుంది. సో మనకి కరెంట్ అఫైర్ ఇక్కడ టీజీపీఎస్సీకి ఒక వ్యూ ఉంటుంది, టీజీపీఎస్సీకి ఒకటి, అంటే డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ అప్రోచింగ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్. యూపీఎస్సీ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. టీజీపీఎస్సీలో ఏంటంటే దే మోస్ట్లీ ఆస్క్ అవార్డ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ అవార్డ్స్ యూ కెన్ సే దట్ లైక్ మూవీ అవార్డ్స్, లైక్ అకాడమీ అవార్డ్స్ అడుగుతారు, నోబెల్ ప్రైజెస్ అడుగుతారు, నోబెల్ ఈ అకాడమీ అవార్డ్స్ అండ్ సమ్ ఐఐటి ఇన్వెన్షన్. ఇవి వీళ్ళ రొటీన్ క్వశ్చన్స్. ఇవే క్వశ్చన్స్ దే ప్రిఫర్ టు ఆస్క్ టీజీపీఎస్సీలో. ఇఫ్ యూ సీ ఆల్ లాస్ట్ 3 times అయిన గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ కానీ గ్రూప్ 2 పేపర్ చూసినా కానీ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్. ఇవి అడుగుతారు. అండ్ దే ఆల్సో టెన్ టు ఆస్క్ అబౌట్ అపాయింట్మెంట్స్. లైక్ ఇఫ్ యూ సీ గ్రూప్ 3 పేపర్ చూస్తే అందులో దే క్లియర్లీ ఆస్క్డ్ రీసెంట్లీ అపాయింట్ అయిన ఎవరు దే ఆస్క్డ్ ఐ థింక్ సమ్
సమ్ అపాయింట్మెంట్ అడిగారు, సమ్ అటార్నీ జనరల్, ఐ థింక్ సో, అటార్నీ జనరల్ దే ఆస్క్డ్ సంబడి, వాళ్ళు అడిగారు ఎట్ ద సేమ్ టైం. సో అపాయింట్మెంట్స్ వీళ్ళు అడుగుతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూగా అపాయింట్ అయిన ఆర్బీఐ గవర్నర్ ఎవరు, ఓకే. సో ఈ క్వశ్చన్స్ వీళ్ళు అపాయింట్మెంట్స్లో అడుగుతూ ఉంటారు. లైక్ చైర్మన్ ఎవరు, సో నీతి ఆయోగ్ వైస్ చైర్మన్ కానీ, సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ టీజీపీఎస్సీలో అడుగుతారు. వేరాజ్ యూపీఎస్సీ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇస్ డిఫరెంట్. యూపీఎస్సీ కరెంట్ అఫైర్స్ వచ్చేసి దే డోంట్ ఆస్క్ ఆల్ దీస్ అపాయింట్మెంట్స్ కానీ ఇవేం అడగరు. దే విల్ ఆస్క్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ కాంటెక్స్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు ఏం అడుగుతారంటే లైక్ ఎనీథింగ్ హ్యాపెన్ న్యూ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఖోఖో అడిగారు దిస్ టైం, ఖోఖో వరల్డ్ కప్ గురించి అడిగారు. తర్వాత దే విల్ ఆస్క్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రష్యా యుక్రెయిన్ వార్ అయినప్పుడు, వెన్ ద రష్యా యుక్రెయిన్ వార్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్, దే డైరెక్ట్లీ రష్యా యుక్రెయిన్ వార్ అయినప్పుడు దే డైరెక్ట్లీ ఆస్క్ ద కంట్రీస్ బార్డరింగ్ యుక్రెయిన్. ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ బికాస్ న్యూస్ పేపర్లో రెగ్యులర్గా అదే కంటెంట్ వస్తుండే. ఎవ్రీ డే ఇట్ ఈస్ ద యుక్రెయిన్. సో జస్ట్ యుక్రెయిన్ మ్యాపింగ్ మీద దే డైరెక్ట్లీ ఆస్క్డ్ యుక్రెయిన్ బార్డరింగ్ కంట్రీస్ అడిగేసినారు. అంతకుముందు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వెన్ తాలిబాన్ took over it, Afghanistan surrounding countries అడిగేశారు. లాస్ట్ టైం ఇట్ వాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్ దేర్ షుడ్ బి క్వశ్చన్ అపాన్ ఇజ్రాయెల్ బార్డరింగ్ కంట్రీస్ మీద క్వశ్చన్ ఉండాలి. బట్ ఇజ్రాయెల్ మీద వాళ్ళు దే డింట్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్ ఆన్ ఇజ్రాయెల్. బట్ మేబీ ద 26th పేపర్ దే విల్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్ రిగార్డింగ్ ద ఇజ్రాయెల్ రిలేషన్ మీద ఒక క్వశ్చన్ పడాల్సిందే. మేబీ ఇజ్రాయెల్ ఆర్ పాలస్టైన్ మీద ఒక క్వశ్చన్, ఇదర్ పాలస్టైన్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ యుఎన్ ఆర్ నాట్, అలాంటి క్వశ్చన్ రావచ్చు. సో ద వే ఆఫ్ అప్రోచింగ్ యూపీఎస్సీ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వే ఆఫ్ ఆస్కింగ్ ఇన్ టీజీపీఎస్సీ. ఇదొకటి తెలుసుకోవాలి. సో ప్రిపేర్ అయినప్పుడు యూపీఎస్సీకి టీజీపీఎస్సీకి ఓవర్లాప్ అయినప్పటికీ కరెంట్ అఫైర్ విషయంలో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్. అండ్ క్వశ్చన్స్ కూడా యూపీఎస్సీ చాలా కాన్సెప్చువల్ కానీ సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఉంటేనే అడుగుతుంది. టీజీపీఎస్సీ సమ్టైమ్స్ దే విల్ డ్వెల్ ఇన్ టు ఫ్యాక్ట్స్, టూ మచ్ ఫ్యాక్ట్స్ అడుగుతారు. సో అదొక సిచ్యువేషన్ ఉంది. సో ఈ బుక్స్ అయితే ఇవి. అండ్ కరెంట్ అఫైర్లో ఇన్ అడిషన్ టు దిస్ మనం ఏం చేయొచ్చు ఇన్ యూపీఎస్సీ అయితే, ఒకటి దే విల్ ఆస్క్ ఫ్రమ్ దిస్ కంట్రీస్ ఇన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆర్ ప్లేసెస్ ఇన్ కాన్ఫ్లిక్ట్, ఇది అడుగుతారు వాళ్ళు డైరెక్ట్లీ. దే విల్ ఆస్క్ అండ్ సంథింగ్ ఎనీథింగ్ హ్యాపెన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం లైక్ ఖోఖో వరల్డ్ కప్ లెక్క దే విల్ ఆస్క్, దే టెన్ టు ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్స్. అండ్ ఇంకా వాట్ దే కెన్ ఆస్క్ సిఏ, రైట్. ఇంకా పాలిటీ టైప్లో ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ అవుతున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ ఇయర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ ఉండొచ్చు మనకి. సో వైస్ ప్రెసిడెంట్ మీద దే విల్ ఆస్క్ వన్ క్వశ్చన్. వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్లో పాలిటీలో వాళ్ళు కవర్ చేస్తారు ఒక క్వశ్చన్. సో దిస్ ఈజ్ ద యూపీఎస్సీ ట్రెండ్. దే విల్ ఆస్క్ ఇన్ దిస్ వే. బట్ టీజీపీఎస్సీ అలా అడగదు. టీజీపీఎస్సీ ఎలా అడుగుతున్నట్టు ఫ్యాక్చువల్ అడిగిస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్లీ దే ఆస్క్డ్ వన్ క్వశ్చన్ ఇన్ Group 2 or Group 1, సంథింగ్ న్యూలీ డిస్కవర్డ్ వైరస్, that is again some China only one of the virus that came at the time. So again వాళ్ళు అడిగారు. సో సిఏ అప్రోచ్లో దెర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ ఇన్ టీజీపీఎస్సీ అండ్ యూపీఎస్సీ అడగడంలో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. అండ్ రిమైనింగ్ బుక్స్లో అండ్ బుక్స్ అన్నీ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్గానే ఉంటుంది ఎక్సెప్ట్ సమ్ రీజనల్ సబ్జెక్ట్స్కి మనకు మూమెంట్, టీజీపీఎస్సీలో మూమెంట్ ఉంటుంది. యూ కెన్ ప్రిఫర్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మెటీరియల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ ప్రిఫర్ ఎనీ ఆఫ్ యువర్ మెటీరియల్. తెలంగాణ జాగ్రఫీ, టీజీ జాగ్రఫీ, టీజీ ఎకానమీ అండ్ టీజీ కల్చర్. సో దీస్ యూ కెన్ ప్రిపేర్ ఆన్ యువర్ ఓన్. నేనైతే వీటన్నిటికీ ఐ రిలైడ్ అపాన్ తెలుగు అకాడమీ చదివాను. దాంతోపాటు ఎనీ సమ్ ర్యాండమ్ ఆథర్స్ టు కవర్ దిస్ రీజనల్ సిలబస్ అండ్ వెరీ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో కవర్ చేయడానికి ట్రై చేశాను. ఎందుకంటే నా ఫోకస్ అంతా స్టాండర్డ్ సబ్జెక్ట్స్ మీదనే ఉండే, పాలిటీ, ఎకానమీ. సో అలా నాకు ప్రిపరేషన్ నేను కంటిన్యూ చేశాను. అండ్ ఐ స్కోర్డ్ వెరీ డీసెంట్ మార్క్స్ ఇంక్లూడింగ్ Group 2లో ఐ స్కోర్ అప్రాక్సిమేట్లీ అరౌండ్ 370 మార్క్స్. సో సమ్ అదర్ రీజన్స్ వల్ల ఇట్ వాస్ దేర్. బట్ మోర్ ఆర్ లెస్ ప్రిపరేషన్ అనేది ఇదే విధంగా కంటిన్యూ చేస్తే బెటర్ ఆఫ్ ఏదైతే మెన్షన్ చేసినామో స్టాండర్డ్ బుక్స్, దోస్ ఆర్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. ఎక్కువ సెల్ఫ్ డౌట్ చేయకుండా వీ కెన్ ప్రొసీడ్ విత్ ఫర్దర్గా మనం ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, స్ట్రాటజీ ఏంటిది. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ బుక్. నెక్స్ట్ విల్ ప్లాన్ హౌ ఇస్ అవర్ స్ట్రాటజీ అండ్ ఏమేమి చేయాలనుకుంటున్నామో విల్ కంటిన్యూ విత్. థ్యాంక్ యూ.